Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம Cybage என்ற கம்பெனியோட 3+ years of experienced backend Java developer-ஓட interview questions தான் பார்க்க போறோம். The first question is, can you override a private method? Private method override பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா no, we cannot override a private method because private methods we cannot inherit by subclass. Why அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா private method is private அப்படின்னு நீங்க ஒரு மெத்தட் ஒரு கிளாஸ்ல டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா it is completely belonging to the class. கிளாஸை விட்டு வெளியில நீங்க அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் the visibility of a private method is only inside a class, not outside the class. அப்போ outside the class அப்படின்றது தான் சப் கிளாஸ், கரெக்டுங்களா? ஓவர்ரைட் பண்றேன்னா சப் கிளாஸ்ல தான் ஓவர்ரைட் பண்ண முடியும். ஸோ private methods நம்மளால இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாது சப் கிளாஸஸ்ல because of the visibility of private methods. Since overriding requires a method to be inherited, a private method cannot be overridden. Okay. Overriding needs a inheritance concept. ஆனா private method அதை follow பண்ணாத கட்டிக்கு it is not overridden. So we can say that private methods cannot be overridden. If you create any method, it will be completely treated as a new one. Okay. Okay. And the next question is, how would you include ZT and exclude Tomcat in a Spring Boot application? By default, நம்மளோட Spring Boot application runs a Tomcat as the default embedded server. To use ZT instead of that, நம்ம என்ன பண்ணோம்னா Tomcat-ஓட dependency exclude பண்ணிட்டு ZT-ஓட dependency add பண்ணணும். So for that, first நம்ம Tomcat-ஓட exclude பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? Spring Boot starter webலயே ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்பில்ட்டா Tomcat server இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணும், அந்த Spring Boot starter dependency இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல exclusionsனு ஒரு tag கொடுத்தா அந்த tagக்குள்ள நான் again exclusion tag கொடுத்து which I need to exclude. Tomcat எனக்கு exclude ஆகணும்னா அந்த dependencyக்குள்ள நான் exclude கொடுத்துறேன். After that I want to add the ZT dependency. Now what it will happen na, Tomcat work ஆகாது and then ZTன்ற embedded server தான் work ஆகும். ஓகேங்களா? Then the next question is, if there are two beans of the same type, how does Spring Boot decides which one to inject using auto-wired? Spring Boot ஒரு ரெண்டு டிபெண்டன்சி இருக்குன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு Spring Boot decide பண்ணாது. It will throw an error that no unique bean definition exceptionன்றத எனக்கு exceptionா throw ஆகும். Okay, so that we can say like Spring Boot does not automatically decide which bean to be injected. It will throw me an exception if we are having more than one bean of the same type. We will be going to get an exception like no unique bean exception. அப்பா அதை நான் resolve பண்றதுக்கு 3 ways இருக்கு. ஒன்னு, எனக்கு எந்த கிளாஸ் சேம் டைப் அப்படின்னா you are having an interface my service. ரெண்டு கிளாஸஸ் அந்த my service இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது. நீங்க my service ஆட்டோவயர் பண்ணீங்கன்னா which class should I need to? ஸோ நீங்க ஒரு கிளாஸை அட்லீஸ்ட் பிரைமரின்ற ஒரு அனோட்டேஷன் வச்சு கொடுக்கணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் மோஸ்ட் காமனா யூஸ் பண்ற ஒன். ஓகேங்க. இது என்ன பண்ணும்னா அந்த கிளாஸை normally it will convert as a primary bean. ஓகேங்களா? And another way is primary னு first நம்ம define பண்ணிட்டோம், which is a most and default one. After that நீங்க ஒரு auto wiring பண்றீங்க அப்படின்னா you can give @qualifier annotation also. See, if you want to define that class as a primary class, நீங்க அந்த class levelலே @primary னு கொடுப்பீங்க. If you want to define qualifier specific bean நீங்க inject பண்ணணும் அப்படின்னா you will give @qualifier. If this is also not there, there is another way by variable name. நீங்க qualifierும் கொடுக்க வேணாம், primaryயும் கொடுக்க வேணாம். Spring automatically matches with the field name. இப்போ நீங்க bean ஏன்னு ஒரு class வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க bean ஏன்ற ஒரு field create பண்றீங்கன்னா you can give that field name here. Then it will work. So the priority will be first qualifier na highest priority, and the qualifier illana primary will be the second priority, and then field name matching is the third priority. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா,
Can you explain the solid principles? It is வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம், பட் வந்து most of the time கேட்குற ஒரு question. Solid principles is a 5 design principles that is helping us to code in a way like the code should be maintainable, scalable, flexible and easy to test. இதுல வந்து first இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் அப்படின்னா சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல். சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இருக்கணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if there is a user class you need to have only the user data. யூசர் சர்வீஸ் கிளாஸ்ல வந்து நீங்க யூசரை சேவ் பண்றதுக்கு, இமெயில் சர்வீஸ்ல இமெயில் சென்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு இருக்கணுமே தவிர யூசர்ன்ற கிளாஸ்லயே வந்து யூசரோட டேட்டா சேவ் யூசர் சென்ட் இமெயில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ த திங் இஸ் a class should have only one responsibility. And the next one is சாலிட்ல எஸ்ல வந்து எஸ்ஆர்பி பார்த்தோம். தென் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ்டு பிரின்சிபல் which means classes should be open for extension but closed for modification. அதாவது see, if you are creating an interface, அந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல ஒரு மெத்தட் இருக்குன்னா the classes extending is going to have the going to override the method present in the interface. So we can add new things but we cannot change the existing code. This is what open closed principle, which means a class should be open for extension but closed for modification. Then SOL means Liskov substitution principle, which means child classes should be able to replace the parent class without breaking its behavior. Parent class oda behavior break பண்ணாம it needs to replace it. After that, interface segregation principle அப்படின்னா interface segregation principle means நான் வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்லயே எல்லா மெத்தடையும் கொடுத்து எல்லாரையும் நான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது, எல்லா கிளாஸஸையும் அந்த மெத்தட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு we need to segregate it. இன்டர்ஃபேஸ் தனித்தனி இன்டர்ஃபேஸ் வச்சுக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை, அதுக்கு பதிலாக ஒரே இன்டர்ஃபேஸ்ல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் செப்பரேட் இன்டர்ஃபேஸஸ் ஒரே இன்டர்ஃபேஸ்ல எல்லா மெத்தட்ஸும் கொடுத்தா அதை நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. implementing classes I don't want to force the to implement the methods. And then dependency inversion principle, the last one is dependency inversion principle. Dependency inversion principle அப்படின்னா dependent abstraction not on the concrete classes. ஓகேங்களா? So we can easily switch implementations. That is why dependency inversion principle. So those are all the 5 design principles which we are using. And இது வந்து solid அப்படின்றது which is an acronym of the single responsibility principle, open closed, then வந்து SOL Liskov principle, substitution principle, and interface segregation principle. DIP means dip inversion principle. இதோட acronym தான் வந்து solid. ஓகேங்களா? The next question is, can the primitive data types will be having the value null? So primitive data typesக்கு நம்ம null value assign பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first thing, primitive data types வந்து cannot be null. Why அப்படின்னா primitive data types வந்து int, double, boolean இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற data types வந்து which is going to share the actual values. So null அப்படின்றது என்னன்னா which means no value. No value அப்படின்றது we can say that in the absence of objects we can say that null. Primitive அப்படிங்கிறது which is not an object and they cannot hold the null values. ஓகேங்களா? Then the next question is, your Spring Boot application starts very slowly. How would you debug the startup performance? Okay, in the performance issue ku first வந்து நம்ம startup logging வந்து கொடுக்கணும். Enable startup logs, which means நான் வந்து run application with debugல வந்து start பண்ணும். Here we need to give the once நீங்க debugல start பண்ணல அப்படின்னா you need to give a logging for debug level. Okay, which will help us to identify which bean is slow in initialization and is it an auto configuration delay or something. நம்ம வந்து logging level debugல கொடுத்தாலே கண்டுபிடிச்சலாம். Then வந்து Spring Boot activators யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு நீங்க வந்து dependency add பண்ணி activators enable பண்ணணும். Here we will be able to check the how much time the bean took. Okay, after that வந்து எங்க வந்து
delay ஆகுதுன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there is a detailed startup phases, so we can use that. Then வந்து we can use application startup profiling also, which is very important. நம்ம வந்து ஒரு application ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது we can give set application startup by new buffering application startup by some values, and we will be able to get a bean creation time, auto configuration processing and all. Okay, if you want to check the first those are all steps முடிச்சதுக்கு அப்புறமா if you want to check the auto configuration report, you want to get condition evaluation reports. ஓகேங்களா, இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா unnecessary ஆட்டோ கான்ஃபிகர் ஆகுறதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். so that அதெல்லாம் லோட் ஆச்சுன்னா it will be going to give us some time, right? then நம்ம வந்து unused dependencies ரிமூவ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, then if you want we can enable lazy initialization. ஏன்னா வந்து beans எப்ப தேவையோ அப்ப மட்டும் லோட் ஆனா போதும். எல்லா டைமும் லோட் ஆச்சு அப்படின்னா that will also going to cause our system to start slow, right? then database external calls ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும். then வந்து we need to do profiling by using visual VM, JProfiler, Java File Recorder இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து application ப்ரொஃபைல் பண்ணணும், which we will be going to get CPQ usage, thread blocking, memory எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஓகேங்களா, okay. and the next question is, what is singleton pattern and where it is used? It is very important and easy question. Singleton pattern na enna, which is ensuring that a class has only one instance. ஓகேங்களா, அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம வந்து all over the projectல வந்து access பண்ண போறோம். so singleton we can say only one object is created and the same object we are using everywhere. ஓகேங்களா, which is very good for shared resources. ஓகே, இப்ப நம்ம இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லாகிங் பண்றப்ப we will be using logging, ஒரு லாகர் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு we will be going to create one logger instance across the application. then வந்து database connectionம் whole applicationக்கு ஒன்று தான் இருக்கணும். then configuration or properties, the config objects we are sharing for the whole entire application. then caching we will be using single cache manager. and then வந்து spring boot applicationல by default spring boot application வந்து singleton தான் இருக்கு. so singleton means only one instance creator. after that the next question is, how would you handle high CPQ utilization in an application? okay, இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we will be going to follow a step by step debugging and optimization approach. okay, first வந்து நம்ம root cause find பண்ணணும். then வந்து என்ன பண்ணணும்னா, we need to take the thread dump, which is very important, because வந்து இந்த thread dumpல தான் what we are going to do, we will be going to analyze the threads running continuously, deadlock or infinite locks இருக்கா, high CPQ threads யூஸ் பண்றோமா, எல்லாமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். after that JProfile நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி we need to use profiling tools like JProfiler, Visual VM or Java Flight Recorder. Here we will be using what we are going to identify is என்ன மெத்தட் வந்து சிபிக்யூவை ஹையா யூஸ் பண்ணுது, hotspots in code and memory or thread issues கண்டுபிடிக்கிறது. தென் வந்து காமன் காஸ் மோஸ்ட்லி வந்து இன்ஃபினைட் லூப்ஸா இருக்கும், அது வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். தென் we need to optimize the code. after that we need to tune the thread pools. இப்போ வந்து thread pools வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 200 தான் இருக்கணும்னா threads வந்து not overloaded, proper pool size நம்ம வச்சிருக்கணும். ஓகேங்களா, unnecessary நான் எழுதுற logs எல்லாம் நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணும், because excessive logging also வந்து என்னோட CPU overhead பண்ணும். ஓகேங்களா, then வந்து garbage collection check பண்ணும். after that scaling பார்க்கணும். if CPQ is still high, we need to do vertical scaling or horizontal scaling like that. ஓகேங்களா, okay. then the next question is, what is optional in Java? இது வந்து Java 8 ஓட feature we already know. optional அப்படின்னா we can say it as a container of object which is used to avoid null pointer exception. okay, which means it is used to avoid null values and prevent null pointer exception. so I can say optional is an object that may or may not contain a value. ஓகேங்களா, நம்ம வந்து ஆப்ஷனல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், டு ஹேண்டில் நல் வேல்யூஸ் சேஃப்லி and to avoid the null pointer exception, to write a clean and readable code. We are using a null optional. okay, then
Can you override auto configuration in Spring Boot? Spring Bootல auto configuration override பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா yes, we can override an auto configuration in Spring Boot. First வந்து we can say like Spring Boot ஓட auto configuration is by default. Spring Boot வந்து default auto configuration provide பண்ணும். But அது வந்து அது ப்ரொவைட் பண்றது தான் நான் யூஸ் பண்ணுமான்னு கேட்டா கிடையாது. It is fully customizable. We can override in multiple ways. First என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா you will be first way பாத்தீங்கன்னா you are going to create an own bean. ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் கிளாஸ்ல ஓன் பீன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் வந்து நீங்க அந்த பீனை வந்து பிரைமரின்னு செட் பண்ணலாம். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் நீங்க வந்து ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷனை டிசேபிள் பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன்ல எக்ஸ்க்ளூட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எந்த ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷனை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுமோ அதை வந்து நீங்க கொடுக்கலாம், டிசேபிள் பண்ற ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன். தென் யூ கேன் ஓவர்ரைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பை சேஞ்சிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் in the application.properties file. ஓகேங்களா, those are all the ways we can do. ஒன்னு நீங்க வந்து configuration classல bean create பண்ணலாம் and you can set that bean as a primary. After that வந்து if you want to disable something in the auto configuration you can do it by @spring boot application exclude, and if you want to override anything you can do it in the application.properties also. Okay, then different types of what are all the different types of dependency injection in Spring Boot? Dependency injection வந்து we are having three main types of dependency injection. ஒன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா constructor injection which we are using it is a most recommended one. உங்களுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸை கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல நீங்க ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு பேரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன். ஏன் இது யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் இப்போ நீங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கால் ஆகி இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் தட் டிபெண்டன்சி, ரைட்? ஸோ மேண்டேட்டரி டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் யூ வில் பி கோயிங் டு யூஸ் இட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டர். தென் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா யூ கேன் மேக் இட் அஸ் இம்யூட்டபிள் ஃபைனல்னு கொடுத்துக்கலாம். தென் இட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் டெஸ்டிங். ஆஃப்டர் தட் செட்டர் இன்ஜெக்ஷன், நம்ம வந்து செட்டர்ல செட் பண்றது ஒரு அந்த டிபெண்டன்ஸை ஒரு ஃபீல்டா கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து நீங்க செட்டர்ல கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் செட்டர் இன்ஜெக்ஷன். இது வந்து எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆப்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ். இப்போ நீங்க டிபெண்டன்சியா லேட்டரா சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்ப கொடுக்கலாம். தென் த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபீல்ட் இன்ஜெக்ஷன். ஃபீல்ட் இன்ஜெக்ஷன்னா என்னன்னா ஸ்ட்ரைட்டாவே நான் வந்து ஃபீல்டுல கொடுத்துறது, விச் மீன்ஸ் பிரைவேட் இஃப் யூ வாண்ட் ரெப்போசிட்டரி ரெப்போன்னு கொடுத்தா அந்த ஃபீல்டை நீங்க ஆட்டோவேட் பண்றீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ ஃபீல்டு இன்ஜெக்ஷன். இது வந்து சிம்பிள் ஆனா ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. ரீசன் வந்து விச் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு டெஸ்ட், இம்யூட்டபிள் கிடையாது, ஹிடன் டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ த ப்ரையாரிட்டி இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன் தான் பெஸ்ட். செட்டர் இஸ் ஆப்ஷனல். அப்புறம் ஃபீல்ட் இன்ஜெக்ஷன் வந்து விச் இஸ் மோஸ்ட்லி இல்ல 100% அவாய்டட் இன் ப்ரொடக்ஷன். ஓகேங்களா? ஓகே. Then the next question is, what is the difference between method overloading and overriding? Method overloading na enna? ஒரு சேம் கிளாஸ்ல சேம் மெத்தட் நேம் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ். we can say like method overloading. மெத்தட் ஓவர்லோடிங் நம்ம சேம் கிளாஸ்ல தான் பண்ண போறோம். we can say this as a compile time polymorphism. ஓகே. மெத்தட் ஓவர்ரைடிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா extending classல the same method and same number of parameters whole same signature-ல நான் அந்த classல கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா which means method overriding. child classல with the same method signature with different implementation. It is achieved in a runtime polymorphism. What are some shortcuts or productivity tricks you use in a daily life for development work? Okay. This means நீங்க வந்து டெய்லியும் உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரிக்ஸ் ஆர் ஷார்ட்கட்ஸ் என்ன? மோஸ்ட்லி we will be focusing on saving time, writing a clean code and debugging faster writing-ங்களா? ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுனா there are a lot of IDE shortcuts இருக்கு. அந்த IDE shortcuts வச்சு நம்ம நிறைய பண்ணுவோம். To auto generate code we will be using alt insert, and then வந்து ஒரு விஷயத்த நான் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா டபுள் ஷிஃப்ட் பிரஸ் பண்ணுவோம். ரீஃப்ராக்டர் பண்ணணும்னா ஷிஃப்ட் F6, ஃபார்மேட் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் ஹோல் ஃபைலையும் ஃபார்மேட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் A கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் Alt Lன்னு கொடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் கோட் ஸ்னிப்பெட்ஸ் வந்து
we will be using a reusable templates for logging, exception handling, REST API, which reduces the repetitive code. Debugging வந்து instead of doing a system.out.println or logging, we are using some break pointers and நம்ம debug பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? log வந்து ஸ்மார்ட்டா யூஸ் பண்ணுவோம் for like for proper logging நம்ம வந்து info, debug, error அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? Then வந்து for version efficiency, we will be using for version control efficiency, we will be using Git. Frequent commit பண்றது, commit messages meaningful குடுக்கிறது. We will be going to create a feature branch we will be creating a branch for the feature branch, which keeps our work very safe and organized. நம்ம வந்து Gitல எப்பயுமே commit பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது it is going to make our life very easier. இப்போ ஒருவேளை வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று என்னோட சிஸ்டம்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it is not an issue. Because நான் என்ன பண்ண போறேன், I have already committed, so I will take that commit. And then வந்து API டெஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து Postman and Swagger யூஸ் பண்றோம். Instead of mouse நம்ம வந்து keywordல நிறைய shortcuts யூஸ் பண்றோம். Those are all the daily stuffs which we are using for making our productivity. ஓகேங்களா? Then next question is, what is the load factor in HashMap? HashMapல load factorனா என்ன? Load factor in HashMap defines how full the map can get before it resizes. அதாவது லோட் அப்படிங்கிறப்ப ஃபுல் அந்த மேப் வந்து எவ்வளோ ஃபுல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிஃபைன் பண்றதுக்கு பேர் தான் பிஃபோர் ரீசைசிங் மை மேப் ஐ வாண்ட் டு டிஃபைன் ஹவு ஃபுல் த மேப். Okay, so that is what load factor. Load factor in HashMap defines how full the map can get before it is resizing. Okay, we can say like load factor is a threshold value which is used to decide when to increase the when to increase the capacity of HashMap. So load factor is something which we can say as a threshold value used to decide when to increase the capacity of HashMap. It is helping to balance the memory usage and performance. ஓகேங்களா? default load balancer ஓட வேல்யூனா 75%, 0.75. ஓகேங்களா? இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா HashMap ஓட size which is equal to number of buckets, right? When entries exceeds capacity into load factor, which means HashMap resizes. ஓகே, இப்போ வந்து என்னோட இனிஷியல் கெப்பாசிட்டி 16 இருக்குன்னா 16 into 0.75 which is equal to 12. So when the 13th element is getting added, the HashMap doubles it. ஓகேங்களா? இது ஏன் வந்து why 0.75 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, டூ லோவா இருந்துச்சுன்னா மோர் மெமரி யூசேஜ், டூ ஹையா இருந்தா மோர் கொலிஷன். கரெக்டா? அந்த 0.75 இல்லாம ரொம்ப கம்மியா கொடுத்திருந்தா நான் வந்து தேவையில்லாம மெமரி எகைன் அண்ட் எகைன் நிறைய யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஹையா கொடுத்திருந்தேன்னா there is a lot of collision. இப்ப 0.75 அப்படின்ட்டு கொடுக்கறதால it is a optimal trade-off. Okay, so we can say load factor is a threshold value used to decide when to increase the capacity of a HashMap. It is for balancing the memory usage and performance. Okay, then another question is, are there any internal configurations for transaction annotation? ஏதாச்சும் internal configurations இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there are several internal configurations that control the behavior of @transaction. ஓகேங்களா? So transactional annotation has multiple properties to manage the transaction. First என்னன்னா propagation. Propagation in the sense it is going to define. Okay, it is going to define how transaction needs to behave when one method calls another method. In the propagation we are having required, new, supports, not supported, mandatory, 5 different types irukku. Required அப்படினா which is very important and default use பண்றது. Use existing இல்லனா create new. That is what propagation required means. Then new means always create a new transaction. Supports means use existing else run without transaction. Existing இருந்தா run பண்ணா, அப்படி இல்லனா வந்து
run without transaction. Not support na run without transaction. Mandatory na must have an existing transaction. ஓகேங்களா? இல்ல default வந்து required. Then transactionல அடுத்த property என்னன்னா isolation level, which means controls data consistency and concurrency issue. இது வந்து read uncommitted, repeatable read and serializable இருக்கு. Then rollback அப்படின்றது defines when transaction should roll back. ஏதாச்சும் ஒரு exception வந்துச்சுன்னா நீங்க roll back பண்ணணும் அப்படின்னா you can give it like rollback for. இது வந்து I think so checked exceptionக்கு it won't work. So நீங்க வந்து unchecked exceptionsக்கு it won't work. அதனால நீங்க explicit rollback for ன்னு கொடுக்கணும். Then timeoutன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. read only if you want no rollback. if exception வந்தாலும் நீங்க rollback பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா you need to give no rollback for. Okay. Why is implementing Runnable considered better than extending thread? It is also one of the important question. இப்போ வந்து we can say like இப்போ you are implementing a Runnable, okay, that is going to support a better design pattern, which means loose coupling and allows us to extend another classes also. Both Runnable and thread, which is achieving the multi-threading, but Runnable is preferred for the flexibility and clean design. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க வந்து implements Runnableன்னு கொடுத்தீங்கன்னா you can extend another classes also. But if you do extends thread அப்படின்னா அதை தாண்டி உங்களால வேற எதையுமே வந்து extend பண்ண முடியாது. So because of that we can say like Runnable is better than extending thread. Okay. And next one is, can a concurrent modification exception occur in a single threaded environment? Yes, concurrent modification exception can occur even in a single threaded environment. இப்போ which means the name will sounds like it requires multi-threads, but அது உண்மை கிடையாது. It happens when a collection is modified while iterating over it. Concurrent modification exception அப்படின்றது it is not something involved on the multiple threads. It is something when a collection is modified while iterating over it we are getting. ஓகேங்களா? So why does it happens அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Java collections like array list or array list இதெல்லாம் வந்து fail fast strategy use பண்றாங்க. They detect changes during an iteration அப்படின்னா they will be going to throw a concurrent modification exception. For example, you are creating an array list. நீங்க வந்து array listல ஒரு 5 elements add பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க loop பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க, if item dot equals of ன்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து if it is equal அப்படின்னா you are trying to remove it. Then that time even this is in a single threaded environment we will be going to get an concurrent modification exception, which means ஒரு thread ஒரு collection frameworkல iteration process ஆயிட்டு இருக்கும்போது if you are trying to do any operation then we will be going to get a concurrent modification exception. How do you resolve circular dependency issue in Spring Boot? It is also something which is asked repeatedly. இப்போ வந்து circular dependency அப்படின்னா என்ன? ஒரு 2 பீன் இருக்கு, கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பீன் 2 பீன் இருக்கு. இப்ப கிளாஸ் ஏ இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் கிளாஸ் பி அண்ட் கிளாஸ் பி இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் கிளாஸ் ஏ அப்படின்னா இப்ப நான் எந்த பீனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த கிளாஸ்க்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீன் கிரியேட் பண்ணுவேன்? பிகாஸ் கிளாஸ் ஏ இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் கிளாஸ் பி. சரி, கிளாஸ் பிக்கு நான் பீன் கிரியேட் பண்ணலான்னு போனா கிளாஸ் பி இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் கிளாஸ் ஏ. Then in which for which bean should I create a dependency? ஓகேங்களா, அந்த டைம்ல it is like அதுக்கு போனா இதுக்கு வருது, இதுக்கு போனா அதுக்கு வருது. So it is a circular dependency. So I can say circular dependency happens when two beans depend on each other. இதை எப்படி resolve பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, circular dependency first வந்து constructor injection நம்ம கேர்ஃபுல்லா கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, circular dependency fails with constructor injection. This is actually good because it exposes the design issues early. Then வந்து இப்போ நீங்க வந்து இப்போ கிளாஸ் ஏக்கு பீன் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஆப்வியஸா நீங்க கிளாஸ் பியை வந்து லேசின்னு அனோட்டேட் பண்ணணும். ஸோ தேர் ஷுட் பி எப்போ வேணுமோ அப்பதான் வந்து அதுக்கு பீன் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ டிலே இன் இனிஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஒன் பீன். ஸோ இப்போ வந்து சர்க்குலர் டிபெண்டன்சி நமக்கு என்ன ஆயிடும்,
break ஆயிடும். After that use instead of constructor injection நம்ம வந்து setter injection கொடுக்கலாம். Setter injection is also something like எப்ப வேணுமோ அப்பதான் நம்ம கால் பண்ணுவோம், அப்பதான் அந்த டிபெண்டன்சியும் கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? Then we can use post construct. Post construct initialize the dependency after the object creation. கரெக்டா? post construct na object create பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து அந்த dependency வந்து initialize ஆகும். So those are all the ways which we are resolving circular dependency. ஓகேங்களா? Okay. Then the next question is, if two keys have the same hash code but are not equal, what happens in a hash map? Okay. இப்ப both keysக்கு வந்து same hash code தான் இருக்கு, ஆனா அது equal இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, both keys are going to store in the same bucket, ஆனா வந்து different entries அது வந்து store ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ hash mapல insertion is going to take place in 2 steps. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேஷ் கோட் செக் பண்ணி அதோட பக்கெட் எதுன்னு சொல்லி அதை செக் பண்ணி அங்க இன்சர்ட் பண்ணும். இஃப் டூ கீஸ் ஹாவ் த சேம் ஹேஷ் கோட் அப்படின்னா they go to the same bucket. சேம் பக்கெட் போகும்போது if it is having the same hash code na we are going to check equals method inside the bucket. hash map வந்து equals method செக் பண்ணி கீஸை கம்பேர் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ டூ கீஸ் சேம் ஹேஷ் கோட் ஆனா ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது அப்படின்னா both are getting stored in the same bucket but treated as a different entries. Before Java 8 we used a linked list. Now after Java 8 வந்து due to performance issue and all we have converted the linked list to balanced tree. Okay. Then இப்போ this is in which scenario the finally block will not execute. Finally block mostly எப்பயுமே வந்து finally-na it is a thing like we need to execute whether the exception happens or not. So finally block வந்து in a rare situations it won't accept. Like when JVM gets terminated அப்படி இல்லைன்னா வந்து நான் என்ன பண்றேன், I'm explicitly giving system.exist இந்த மாதிரியானதெல்லாம் exit அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா it won't execute. Normally finally will execute, exception occur ஆனாலும் ஆகலனாலும், return statement use பண்ணாலும் பண்ணலனாலும், exception handle பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் it will execute. But JVM வந்து if it shutdowns, crashes or something நம்ம finally execute ஆகாது. or else வந்து நான் finally முன்னாடி system.exit அப்படின்னு நான் manually கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அப்பையும் work ஆகாது. then infinite loop அப்படின்னா deadlock happen ஆகும். infinite loopனா அதுக்குள்ளேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது we will be going to have a deadlock. infinite loop அப்படிங்கும்போது நம்ம சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிராஷ் ஆயிடும். then in that time also finally வந்து யூஸ் ஆகாது, ஒர்க் ஆகாது. and in some scenarios because of the infinite loop நமக்கு வந்து out of memory error வரும். then JVM internal errors வரும். those scenarios also நம்மளோட finally block won't get executed. then the next question is, what are class paths and how are beans discovered and registered? First, class path na enna? Class path is a location where Java looks for a classes and resources at runtime. That is what class path. It includes compiled files, then jar files, configuration files எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து class path ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? So we can say class path is a path that tells JVM where to find the compiled classes and libraries. இப்போ இதை நம்ம எப்படி டிஸ்கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Spring Boot uses class path scanning by annotations like component, service, repository, controller, REST controller and all. Okay. For example, if you are doing Spring Boot application, it is going to internally have component scan. அது என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா current packages and sub packages scan பண்ணி நமக்கு வந்து தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். Spring finds the annotated class and creates an object. Then Spring Bean registers the objects in the Spring application context. IOC contextல, IOC containerல it will register. Okay. Then we will be going to find the beans and register and all. Okay. After this, how does Java achieve polymorphism?
Polymorphism வந்து two waysல achieve பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து compile time polymorphism and வந்து runtime polymorphism. Compile time polymorphism we can say it as a method overloading. Method overloading na same method name with different parameters. Method overriding means we can say like runtime polymorphism. Extending classes la we can give the same method name and same number of parameters. Okay na? What are interfaces in Java and how do they differ from abstract class? So interface அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், the interface is also a class kind of, but interfaceல வந்து abstract methods தான் இருக்கும். It is not going to have any implementation for the methods present. Interface is something we can say as a blueprint that is going to construct that is going to contain only abstract methods, no implementation, and it can define like what a class should do. Okay, not how, what என்ன பண்ணணும்னு சொல்லும், ஆனா எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லாது. ஓகேங்களா? இன்டர்ஃபேஸுக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்டுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, இன்டர்ஃபேஸ்ல we are going to have only abstract methods. அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல என்ன இருக்கும், அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸும் இருக்கும், கான்கிரீட் மெத்தட்ஸும் இருக்கும். வேரியபிள்ஸ் இன் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் பிரைவேட் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல். அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல we can have a instance variable. கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்டர்ஃபேஸ்ல அலௌட் கிடையாது, அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல இட் இஸ் அலௌட். மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து இன்டர்ஃபேஸ் சப்போர்ட் பண்ணும், பட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ்ல எதுக்குமே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்காது, அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல கேன் ஹாவ் ஃபுல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ரைட்? யூஸ் கேசஸ் இன் த சென்ஸ் we can have the interface as a contract or a capability, but abstract a common base with shared logic. ஓகேங்களா? If a transactional method calls a non-transactional method, will transaction apply to it? அதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷனல் மெத்தட் வந்து இன்னொரு நான் டிரான்சாக்ஷனல் மெத்தடை கால் பண்ணா டிரான்சாக்ஷனல் அப்ளை ஆகுமான்னு கேட்டா, எஸ், த டிரான்சாக்ஷனல் வில் அப்ளை டு த நான் டிரான்சாக்ஷனல் மெத்தட் இஃப் இட் இஸ் கால்டு ஃப்ரம் அ டிரான்சாக்ஷனல் மெத்தட். ஓகேங்களா? ஒரு நான் டிரான்சாக்ஷனல் மெத்தடுக்கு டிரான்சாக்ஷன் அப்ளை ஆகும் if it is called from a non-transaction. So this the thing is, when a method is annotated with @transaction, Spring starts the transaction before the method, and commits or rollback after the method. Any method inside a transaction method is run in the same transaction. So we can say like it is applied. Okay, na? Then what are all different bean scopes in Spring Boot? Okay. Bean scopes அப்படின்னா என்னன்னா, the life cycle and visibility of a bean in the Spring container. Default Spring Boot ஓட bean scope அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, which is a default, sorry, singleton அப்படின்னா ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் கிரியேட் ஆகும் per Spring container. Okay, which is a default scope, and same object is shared everywhere. Prototype அப்படின்னா என்னன்னா, each and every time if it is requested ஒரு new instance வந்து create ஆகும். ஓகேங்களா? when you need we can get a fresh objects. request scope அப்படின்னா third scope. request scope அப்படின்னா one bean is created for one HTTP request, and then session scope na ஒவ்வொரு HTTP sessionக்கும் we will be going to get a bean. then application அப்படின்னா ஒரு scope இருக்கு, one bean per servlet context for the entire application, one bean. and then WebSocket அப்படிங்கிறது one bean for WebSocket session. So singleton means only one instance for the entire app. Prototype means a new instance is created every time. Request means one instance is created for one request. then session na ஒரு செஷனுக்கு ஒரு bean வந்து create ஆகும். application context க்கு ஒரு bean create ஆகிறது application scope. then WebSocket வந்து based on the WebSocket we are creating one WebSocket session, we are creating one bean. then another is what is a thread pool and why do we use it? so we can say like thread pool அப்படின்னா collection of a pre-created threads, okay, that are reused and executed that are reused to execute multiple tasks. so a thread pool is something which we can say a collection of pre-created threads that are reused to execute multiple tasks. simple நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, instead of creating a new thread every time, we reuse the existing threads from a pool. Okay, that is what thread pool means. Here we are going to use it via executor service. Tasks are handled by all the available threads in the
thread pool. Why do we use thread pool அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா for better performance, resource management பண்றதுக்கு. இப்போ multiple threads use பண்றோம்னா the response time is improved, memory issues avoid பண்றதுக்கு and easy to manage. ஓகேங்களா? Okay. Then the another question is, can you customize JWT tokens? Yes, we can customize JWT tokens. First thing, JWT na JSON web token. It is of 3 parts. One வந்து header, payload and signature. அப்ப payloadங்கிறது தான் என்னதுன்னா அங்கதான் we are going to add the custom data. So if you want to customize the JWT, we add something extra informations inside the token, which is most commonly used like user ID, role, permission, emails and மாதிரி என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். And then we can also modify the expiry timing. Then custom header வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், but it is less used. ஓகேங்களா? Encryption signing algorithm நம்ம change பண்ணோம்னா we can choose how token is signed and all. Okay, so in this way we can say like JWT token can be customized mainly through payload. Then another question is, this is the last question of the set. Have you worked with Java datetime API? If you have worked, you need to say like, yes, I have worked with Java datetime API, which is introduced in Java 8. இதுல வந்து we are having a local date, local time, local date time and zoned date time அந்த மாதிரியான classes எல்லாம் இருக்கு for handling the date and time operations along with the datetime formatter. It is a thread safe one, immutable and much better than the old date and calendar APIs. So that's all about the set of interview questions. In the Cybage 3+ years of interview questions la, if you are following our channel, நம்ம upload பண்ண எல்லா வீடியோஸும் நீங்க பார்த்திருக்கீங்க அப்படின்னா I feel that this is very very easy, because வந்து நம்ம எல்லா questions-உம் learn பண்ணியிருக்கோங்கிறதால this set of questions I feel personally very easy. So I hope இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். If it's so, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Thanks for watching our video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.